Onipa yadea ose ayeyi nana Ansah Sasraku oye Kyidomhene of Akuapem oto so episa na no ye Mamfehene na wa ya bi edra Mamfe ene ne potem na osayeyi meni aso no papa ene say we initiate mentorship program bi ama schools e wo Mamfe ene ne potem nyina enra school fee or selected schools be what they want a call educational tour na enye asem kitwa where the first time yahu bibi say na ninchemu no kire say obekoso aye enye ne edikan obekoso aye na boa emofra no won adesua nim but attitude etai echini say empempi no eya na mofra no wie BC no chon BC ni bia na oni idea of how the secondary school life no eti intina per se offer sa apenya isu na or exposing mofra to how tertiary and then secondary school life no eti fa enra na selected schools ebisa or the mofra no ekọ to no ewo when say offer boys schools ewo Ghana ojusu baako inti ekọ Legon Presec ena osan choose mixed one eno no yoka my secondary school yewe no ena osan de girls school so I know Mamfe Methodist girls and so e kan ye sha se ewo Akuapem na wo say ye fiase ewo Akuapem secondary school ye hwese ne to no ekoi efai ewo Akuapem school ni ye wi a ye hwe bagis ye nko wi ewo Legon Presec. Akuapem Visual Arts Department. Basically, I will just introduce you to some of the areas we do here. The first aspect is graphic design. We offer or we have graphic design here. We do ceramics. We have textiles. We have jewelry. Then we also do other aspects. We have general knowledge in art, which is all aspects of art. And when we talk about graphic design, we are talking about the use of text and images to design things like posters, banners, greeting cards, invitation cards. Then we also have textiles. When we produce fabrics, and we print them, we make tie-dye, we do batik and others here. We also have jewelry, so we prepare necklace, bracelets and other things also here. Then we also have ceramics. We are able to use clay. We mold them to form containers, pots and flower pots and other vases and containers for storing or keeping items. So you can see our buildings are already decorated with paintings and the rest, wall paintings. And we also have some few artworks inside. So what I'll do is I will let you go inside and look at some of the work. You are wearing is printed, and that is an example of what? Textiles. So this is an example that we have here. This is actually printed here with our hand. Yes, these are examples. Then you can also talk about batik. You can talk about what? Tie-dye. These are all textiles, and these are samples of works that are done here. So in case you find yourself here, these are some of the works that you'll be doing. And like you were told earlier, what we do here is that we give you the skills, the practical skills. So even after your stay here, you can venture into production of any of these things. For instance, if you want to go into production of batiks, we give you the skills to be able to do that. So for visual art department, we say we train your head, your heart, and your hand. The most important thing is that we train your hand. You should be able to what? To do something at the end of your stay here. So this is textiles, and you have other works here, which are graphic design works. You can see posters. These are posters. You can see them around. And with graphic design, they also design certificates. With the certificates,
you learn how to use calligraphy. When we talk about calligraphy, it's kind of art where you have a beautiful writing on things like certificates and other documents. And those are some of the things that we learn. Then you can also go into drawing. You draw, you paint, you go into portrait. When we talk about portrait, you want to make an image of someone. For instance, if I ask you to draw a picture of me, you draw it and frame it nicely and then hand it over to me. And there's a lot of money in that. And some pick that as an area where they want to specialize. So when you come, you also have the opportunity to choose. Then we have other works here. This is also fabric designing. You can design them. This is an example of fabric. And some of them we have postage stamp. We have calligraphy works, posters, and so on and so forth. So these are the things that we do here. Name an acid, name a base or alkaline. When you say name, please write the full name, not the chemical symbols or chemical formula. Yes, advice for you. For example, you ask to name 3 acids. That is prepare simple salt. If you write HCl, it's a dot for 0. But you want the full name, hydrochloric acid. That's a simple advice for you. So now any question that you may ask. It started with just a few students. But I want to emphasize the point that the school was established by the Presbyterian Church of Ghana, then Gold Coast. Ghana became independent in which year? 1957. But the school was established in 1938 by the church, the Presbyterian Church, so then it was Gold Coast. And the history tells us some who should be your great-grandmothers and great-grandfathers, especially from the Akuapem area, were mobilized to contribute their coins, pesewas for the church to get this school started. So for all you know, your great-grandmother or father was part of those who contributed to start this school. So we no ene go share Legon University of Ghana campus. And Nana Ansah Sasraku III Akuapem Kyidomhene ono ane Mamfehene to nsɛmtwerɛfo a yɛkɔhyia mu hɔ anim na ɔde ne botae titiri nti a ɔdi sɛ adwuma no ɛne nipa titiri wa ɛboa no ɛto gua nti na nana kan. Media day, if you're doing 25 years. Last year, you're celebrating 25 years. Penning Nimitras, you know, near Everton Penning 2 million since Yembe Bruno Nkoso Akuapem. There are a lot of challenges facing the Kwembia Befaso na ya pejao mebu in terms of education, skill training na den yehwe na ye nti butai this going forward from now no ade and nti yes sabi what to fa now to what so nti yam frey Ansah Mamfehene winning schools at Kyidomhene Methodist Girls High School, Mamfe, Presec, PTC, Legon, Wunimo, TM phone 2, now one senior high school, Etifa, and who says, Sabi, Professor school or honor, and sin one, lesson one.
ɛsene wɔn saa mmɔfra yi nti sɛ wɔn nso wɔbɔ wɔn ho mmɔden a wɔbɛtumi atoaso akɔ senior high na afei wɔwie yɛmfa mmra University of Ghana ɛna wɔhu sɛ wɔn ɛkɔ school pɔn akɛse no tertiary institutions nursing training polytechnics technical universities teacher training universities ankasa no wɔnyɛ nipa sononko bi si wɔn nti wɔbɛhu saa deɛ a ebia nyame bɛyɛ adom na Kenya wɔ mu bi na wɔn ayi wɔn ho asua de na break that cycle of say wɔn bebree no bɛwie school na just the JHS na wɔn awie no ɛno nti yɛ need to sign them na yɛtua so ayɛ atua so na fisa mi kɔ Kenya mmɔfra no adesua na wɔde akɔ wɔn ani yɛn botae ne sɛ mmɔfra a wɔgye wɔn wɔ aman no mu no kuro no so no wɔn na daakye wɔyɛ yɛ a wɔbɛba na wɔn aba bɛpagya kuro no na ayɛ sɛbe mmɔfra nkɔ sukuu a nkɔ akyire a ɛhɔ na wɔn korɔn nketenkete ɛne nneɛma ahorow a ɛnsɛm fata nti yɛma opportunity no ma wɔn na wɔkɔ ne nsua de a saa nneɛma no bi bɛbra ase na wɔn anya nsanodwuma wɔn a ɛbɛkɔ sukuu akɔ anim nso wɔn ayɛ na ɛde mpuntu aba wɔn abrabɔ mu na wɔn awofo na abusua na ka ɔman no ne yie de. Okay. Nti eyi kyele de ben biom na mobɛhyehyɛ na mode aboa ma ho so apega apart from now yeah set up a school community school board na botai no bi sɛ yɛbɛ a launch an education endowment fund that the bɛboa neɛ nti yɛreto nsa akyerɛ manfo nyinaa sɛ wɔmmra na wɔmbɛboa sɛbe mmɔfra no yie de mu no abua wɔn sɛ abɔfra nkɔ sukuu ankɔ akyiri na sɛ ɔnam no ɔwiewiade a wayɛ yei no wade no ɔba bɛsesa wo na te sɛ ne anka past students wɔbua wɔn alma mater in the secondary schools no na ɛyɛ sɛ ne sɛ wɔn nso a wɔkɔ sukuu wɔ Mamfe wɔn ɛkɔ Presby primary middle school Methodist primary middle school a nyame ayɛ ɔdom wɔn anya baabi agyina no wɔmmra na mma bia obetumi aboa ne de pagya saa schools no wɔde ayɛ sɛbe aban nkwan ntumi nyɛ nneɛma nyinaa na mboa school nti ɛsɛ fata sɛ ɔmanfo awofo ɔmanfo yɛn nso yɛbɛyɛ yɛn famde na yɛde ayɛ we are try say apart from regular training school education no mmɔn a wɔn awie school no nam hɔ a wɔnyɛ adwuma no skill training bi vocational technical training yɛde bɛma wɔn na wɔyɛnɛ kwamba ma na nkɛse ɛkɔ so design and technology institute na yakɔhwɛ yɛbɛhwɛ wɔrepa joda aba bɛ yɛ exams ahwɛ sɛ wɔbɛtumi anya some mmɔfra no bi a wɔn ani gye precision welding and fabrication and other entrepreneurial skills wɔbɛtumi de abɔ Wambra and many other things you look my yashana mpenyibwa and education for buana board no buana yashana about the need for other stakeholders on the other stakeholders coming forward. That's it. Even secondary schools the brain secondary school bebree no one past students and in support of government interventions no was why the dormitory blocks dining halls classroom blocks what have you science blocks and they are nti yi yɛhwɛ sɛ wɔn a wɔn so kɔ school wɔ Mamfe primary middle both streams no wɔmmra wɔn akyi nyame ayɛ wɔn adom no nya baabi agyina no wɔmmra wɔn akyi na wɔmmɛ buana yɛmfama no nkɔ so of course parents nso ɛsɛ wɔyɛ wɔn famde na ɔman no nso yɛyɛ famde na yɛ mmɔfra no a wɔkɔ ɔhaw ma yɛkasa tia wɔn no yɛnso yɛn famde ɛnyɛ na yɛmfa no tia wɔn na wɔn brabɔ nkɔ yie ma wɔn ɛna ama aba so na yɛsrɛ sɛ ebi nso mmra biom Nana Okro, Nano Fusiapia, Mamfehene, Samia Uku, Mr. Nkumsa, Tubo Jankosi, Papaye, the board members, circuit supervisor,
Regional Director, Municipal Director of Education, Sankofi, Deputy Director General, Dr. Tando, have been very instrumental, Sir Obebua Nasa, Adi Abaso, and in Nipani Bibi, our boy, and Sana Mamfehene, so tired, Chia, Nautia, no Kamwa, Yabe. But the stress, a full sumra, no mecano, Mamfehene, Jubi into Yankopon school, Westy, and Ombra, na Yambua name Peja or Mano, and Nanko, Babakufun to me. That's it. Nani akoso ewo Mamfe enra ene nana nse mu no tubi mu se edmedia ehunhie yi na da na koma so papa nti osre Mamfe bibiara we Mamfe no Akuapem se ombra na mumbeboa na dwumadi no enkoso mboso na se na dwumadi no enkoso ohia sponsors nti bibiara o rehwe video yi no na yade kan wa koma waba na wabeboa onipa yade a osayi asema mekan no na munchemu ene Mamfehene aye ade na nsusu se ubihia se aka nipa ebe ba eso no asin ha ye ofieti bi ha na ye dey sa nkaiboi enso ebi na mekai wo se nkaibo bia wo se ye Akuapem se ye atichiri ba bia wo frɛ na ebedi hu dwuma ma wo pɛ se wo bɔ wadwuma bi hu so ana wo dwuma bi a wo ye no wo pɛ se wo bɔ mu dewura frɛ 0548550796 so wo frɛ ya ebedi wo so komo bi wo ho no ye no bedi na ye bedi dwuma no ama